The mystery of why certain people can form certain habits more easily than others probably has something to do with how well people manage what's called limbic friction. Limbic friction is a shorthand way that I use to describe the strain that's required in order to overcome one of two states within your body. Limbic friction is a phrase that can be used to describe how much effort, how much activation energy you need in order to engage in a particular behavior. So using this Lally study as an example, some people would eat dinner and then say, oh, that's right, I'm trying to develop the habit of taking a walk after dinner, so let's get up and go. Other people will feel like, I just don't want to do it today. They're going to feel too much limbic friction, and that limbic friction could arrive, again, from one of two sources. It could be because they are too tired to do it, or it could be because they're too anxious and distracted in order to do it. So this is a key distinction. A lot of habit formation has to do with being in the right state of mind and being able to control your state of body and mind. The other key concept for us to address that's really mainly found in the books and articles out there about habits is this notion of what I call linchpin habits. Linchpin habits are certain habits that make a lot of other habits easier to execute. Now, the sorts of linchpin habits that I'm referring to are always going to be things that you enjoy doing. I'll just give you an example from my life. I happen to like exercise, not all forms of exercise, but I happen to like resistance training and I happen to like running. Now, I enjoy those, and for reasons that I'll get into a little bit later, I place those activities typically early in the day because of the neurochemistry and the various types of hormones, et cetera, that are associated with performing those activities. But I really place those activities under the umbrella of what I call linchpin habits. Why? Because those particular habits are easy to execute because I enjoy them, but they also make a lot of other habits easier to execute. Things like being alert for work, things like making sure that I get good sleep the night before. In the neuroscience of memory, we distinguish between what's called episodic memory and procedural memory. Episodic memory is a recall of a particular set of events that happened, whereas procedural memory is holding in mind the specific sequence of things that need to happen in order for a particular outcome to occur. So think of it like a recipe or a protocol, or if for sake of exercise, it's like sets and reps, or a particular course that you're going to run or cycle, or the number of laps you're going to swim and how you're going to perform it. It's very clear that for anyone trying to adopt new habits, getting into the mindset of procedural memory is very useful for overcoming that barrier that we call limbic friction. How do you do that? Well, a simple visualization exercise, or it doesn't even have to be done eyes closed. You know, oftentimes we hear visualization exercise. You think about sitting in the lotus position, eyes closed, and trying really hard to visualize something. It doesn't need to be anything like that. It can simply be, if you are deciding to adopt a new habit, to just think about the very specific sequence of steps that's required to execute that habit. And I'll use a trivial example, but this could be applied to anything. Let's say I want to get into the habit of making myself or someone else in my household a cup of espresso every morning. I would actually think through each of those steps, walk into the kitchen, turn on the espresso machine, draw the espresso, walking through each of those steps from start to finish. And turns out just that simple mental exercise done once can shift people toward a much higher likelihood of performing that habit regularly, not just the first time, but as they continue out into the days and weeks that follow. So that's remarkable to me. And the literature is really robust. Just one mental exercise of thinking through what are the sequence of steps required in order to perform this habit from start to finish can shift the likelihood of being able to perform that habit from unlikely or to moderately likely to very likely over time. And that's because it pulls from this process that involves our hippocampus and our neocortex and other areas of our brain and nervous system that engage in procedural memory. It shifts the brain towards a mindset, if you will. It's more of a neural circuit set, it would be more accurate, but a mindset / neural circuit set of doing things in a particular sequence, which allows that limbic friction to come down and increases the likelihood that we're going to perform that thing. Simple tool, but very powerful tool according to the psychology literature. The psychology literature, as I mentioned, and also the neuroscience literature strongly supports the fact that it is going to make it far easier for you to adopt and maintain that habit. 우리는 새로운 습관을 들이는데 각자 시간이 다르죠.
앤드류 후버만 교수가 말하길 이 차이는 변연계 마찰에 의해서 달라진다고 합니다. 내가 어떤 것을 하는 데 있어서 감정이나 에너지 소모가 많으면 많을수록 변연계 마찰이 심하다고 보시면 됩니다. 결국에는 변연계 마찰을 어떻게 줄이느냐에 따라서 새로운 습관을 만들 수 있느냐 없느냐가 결정이 되죠. 또한 후버만 교수는 절차 기억에 대해서 이야기했습니다. 절차 기억은 어떤 특정 사건을 기억해내는 것이 아니라 행동을 반복하면서 기억하는 것을 의미해요. 대표적으로 운동이 절차 기억의 한 예이죠. 우리가 자전거를 타기 위해서 여러 번 중심을 잡으려고 노력을 하지만 넘어지게 되죠. 하지만 그런 것들을 반복하게 되면서 이제는 어떤 특정 방식을 기억하는 것이 아니라 의식적으로 하지 않아도 그것을 기억해내게 됩니다. 그것을 바로 절차 기억이라고 하죠. 이 절차 기억이 우리의 새로운 습관을 만드는데 굉장히 도움이 된다고 합니다. 앤드류 후버만 교수가 이야기하길 습관을 들이고 싶은 것을 그 과정 자체를 기억해내서 시각화하는 것을 강조했습니다. 그 습관을 만들기 위해서 해야만 하는 것들을 우리가 시각화해보는 거예요. 예를 들어서 이런 거죠. 매일 아침 8시에 수영하는 것을 새로운 습관으로 만들려고 해요. 우리가 8시까지 수영장을 가기 위해서 해야 되는 모든 것들을 한번 이미지화, 시각화 한번 해보는 거예요. 가장 먼저 해야 될 게 뭘까요? 먼저 일찍 일어나야겠죠. 일과 전에 일어나야 되기 때문에 조금 더 일찍 준비를 해야 됩니다. 그럼 일찍 일어났어요. 그러면 가장 먼저 또 할 게 무엇일까요? 아침에 일어나서 간단하게 세수를 하고 물 한 잔을 먹습니다. 수건을 꺼내고 수영 장비들을 챙겨서 가방에 넣습니다. 수영 장비를 찾는데 시간이 오래 걸리면 안 되니까 가장 잘 보이는 데에 둔다고 생각했습니다. 그리고 아침 일찍 일어나는 게 관건이기 때문에 푹 자는 게 중요하겠죠. 그러면 어떻게 하면 푹 잘 수 있을까요? 자기 전에 평소에는 오후 늦게까지 커피를 마셨는데 이제는 오후 늦게 마시는 커피를 줄였습니다. 아예 안 먹었어요. 그리고 숙면을 하기 위해서는 낮에 빛을 많이 보아야 된다고 합니다. 그래서 점심 먹고 산책을 나갔습니다. 그리고 자기 전에는 다른 거 잘 안 하고 전자기기를 멀리 두고 편하게 쉬는 것을 생각했어요. 단지 내가 어떤 것을 하겠다, 그것을 구체적으로 어떤 과정을 통해서 하겠다라는 것을 상상하는 것만으로도 변연계의 마찰을 줄임으로써 내가 그 행동을 할 수밖에 없게 만들게 되는 겁니다. 그리고 그가 강조했었던 건 린치핀 습관이었죠. 린치핀 습관이 무엇인가요? 한 단어로 표현하자면 핵심 습관입니다. 이 습관을 통해서 다른 좋은 습관까지 같이 불러들일 수 있는 것을 의미합니다. 린치핀 습관을 만들 때는 가장 쉽고 좋아하는 것으로 선택하라고 합니다. 아까 예로 들었던 수영으로 그대로 해볼게요. 저는 실제 수영을 되게 즐겨 하고 있거든요, 요즘에. 처음에는 너무 고강도여서 너무 힘들었는데요. 지금도 물론 힘들지만 어느 정도 적응은 했습니다. 이를 신경과학적으로 제가 설명을 해드릴게요. 제가 아침에 일어나서 수영을 갔어요. 핵심 습관을 한 거죠. 운동은 우리 인간에게 굉장히 이로운 것들을 전달해주죠. 운동은 기본적으로 의지력을 나타내는 세로토닌을 증가시킵니다. 그리고 집중력을 높이는 노르에프네프린도 높이죠. 그리고 수영장을 오가면서 햇빛을 보는 것은 이것 또한 세로토닌을 높이게 됩니다. 그리고 이렇게 핵심 습관을 완수하면서 내가 해냈다라는 감정을 가져가게 되면 도파민을 분비하게 됩니다. 도파민은 우리의 쾌락을 담당하게 되죠. 수영장에 가고 또 운동을 하고 다시 돌아오면서 분비됐었던 그 세로토닌은 나중에 잠을 유발하는 멜라토닌까지 발생하게 합니다. 즉, 숙면의 조건이 완전히 만들어지게 돼요. 숙면은 스트레스를 줄이게 되고 도파민의 생성을 도와주게 됩니다. 정신적으로 고양되고 고통을 낮춰주는 엔돌핀도 분비하게 돼요. 저는 그렇게 해서 푹 잠을 자게 되면서 숙면을 하게 됩니다. 그렇게 숙면을 하고 난 다음에는 린치핀 습관을 다시 하는데 훨씬 더 용이하겠죠. 이렇게 긍정의 선순환이 만들어지게 되는 거예요. 여러분들의 린치핀 습관은 무엇인가요? 그 린치핀 습관을 만들기 위해서 방금 말씀드렸던 절차 기억을 활용한 시각화를 통해 여러분들의 습관을 공고하게 만들어 가시기 바랍니다. 내가 원하는 습관을 설정해서 그것을 리허설 해보세요. 내가 그 행동을 하기 위해서 해야 되는 모든 과정들을 하나하나 짚어가면서 이미지 트레이닝을 해보는 겁니다. 이는 여러분들의 변연계 마찰을 줄여주게 되어서 여러분들의 감정 소모나 에너지를 소모하는 것을 줄여주고 실제 그 행동을 할 수 있게 도와줍니다. 이거는 여러분들의 단순한 의지가 아니라 신경과학이 여러분들을 도와드릴 겁니다. 이 행동을 통해서 새로운 신경회로를 만들게 되고 그 신경회로가 여러분들을 행동하게 만들 겁니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.